tumesikia experience ya business model yao hapa vile ina work, hiyo ni offline, si online. Tumesikia hapa ya Wanjiro pia ya online spaces venye ina work na akapatia mpaka tips. Jona mtu anaandika, hapo mmeandika na mmeshika hizo tips. Tumeona hapa Petita ametuambia biashara yake ya kupatia na alternative ameamua yeye aendi the bank, weju bank wana compress wanachukua mali yako, yeye akuulizi guarantee anakuambia ni shida uko nayo ndio hii pesa. Kwa hivyo ako accessible. Maybe nikiwa throw here, nani ako na swali ama comment ya biashara yake imefanya kazi vizuri? Nimekuwa na release. Ama ako na advice, how do we, for those of us who think of getting to feminist alternative model of economic justice, tunafaa tuanzie wapi na pesa ngapi? Kuna mwenye anataka maybe wapatiwe ngiriso. Kuna mwenye anataka maybe apatiwe hiyo 500 ndaanze biashara. Kuna mwenye ana feel tukirotate pesa among ourselves ndio pesa inakuwa mingi. Kuna watu ana feel economic model, like for example economic model yetu ya CGHRD kwanga before money goes out it needs to move within the community and the women and the model. So wangapi wako na maswali by show of hands at least tusikie na kuna na kuna nyingine pia ni comment mwenye anafanya biashara inaweza kuaje mzuri, tuwezaje imarisha biashara zetu. Juu pia kuna watu wako na doo mingi lakini hawajui kusave, si ndio? Kuna watu wako na doo mingi lakini ni maybe ukipata na mwa twende sherehe si mbaya, sherehe ni mzuri. Agneta, sherehe ni poa Semi Agneta ndanga sherehe. So at least tusikie. Release. Na karibu May nimekuona. Sawa, karibu MCA. Sasa ni poa. Mimi naitwa May. Wengi wananijua former MCA line Saba, Kibra constituency. Nilikuwa kwa ballot, I lost with a lot of dignity. I walk with my shoulders high. Na zile vitu nilifanya pia ni lose election ni kuli beyond mediocrity. Una attract a lot of criticism. Walikuwa wanashangaje wewe ni mwesha aje na wewe ni pusipawa, wewe ni feminist. Kwani umechizi na wewe ni mheshimiwa? So kwa hii session nataka tu ku encourage ninyi wote kwamba women must never wallow in self pity, poverty has no roots. And the way my friend spoke, hauwezi ingia kwa space kama umechapa. But ukitaka kutembea naked hata leo hii na uko na doa hakuna mtu atakuuliza. Kwa wale wame opt marriage, mtu anakuambia ati uende uchote maji. Kama unaweza tuma na maji chotwe na do, hata mother-in-law hata uliza umevaa aje, umeamka saa ngapi. Unajua? So ukitaka kurule kwa space ni do. Do lazima ukue nayo. So mimi model yangu inaitwa social entrepreneurship. I run a school that gives strength to feminist mothers. Inapatia watoto wao opportunity ya kwenda shule kwa sababu una realize life sasa hivi vile iko. I keep telling a story of me and my friends who went to look for jobs some years back. So job ya Mboch. Kufika huko tukapewa interview na unatafuta kazi ya Mboch. Ati you have to speak English, you have to know how to cook, you have to welcome guests. Una imagine Mboch, the least of all. Lazima ongea Kizungu. So nini inabaki kama watoto waendi shule? Hakuna. So kwa shule yetu tunaisustain na kitu inaitwa social entrepreneurship. Social entrepreneurship is a concept that all of us can adapt. And I'm willing even to train some of us. Once you attract the organizations with that concept, ukibid watakupatia job. Social entrepreneurship iko na aspect mbili, iko na social, jaluo in me. Iko na aspect ya social na iko na aspect ya entrepreneurship. So the social bit is kwamba kwa kile faida unapata, you plow back to the society. Like hauchukui faida yote unaenda nayo home. Unachukua kiasi, but ingine una plow back. For instance, kwa wale wanatengeza sabuni kama kina editor na organizations zingine, mkikuja kwa shule yangu nitawapatia job. Kwa sababu ukishauza utapeleka dozi zingine home zikusaidie, but dozi zingine zitarudi kwa initiative. We used to adopt concept ya outside catering, which I'm very good in. I can give trainings for you. Na kwa biashara ya food, faida inakuanga 120 plus. Faida. Mnajuanga hivyo? There's a day kulikuwa na organization ilikuwa na offer chai kwa watu 1600. Kila hoteli ilikataa inasema tutoa wapi vikombe 1600. Na chai ilikuwa 60 bob. Mandazi na chai. So mimi na ujanja yangu niliangalia 160,000. 60 bob kwa watu 1600 pesa ngapi? 160,000. Nikaenda Kamkunji nikabai zile plastic cups za tao moja. Hao watu 1600 hawezi kuja wote. Na watu 1600 wakianza kunywa chai hawatamaliza same. So ukisavu watu so sita, by the time wanamaliza unasavawa wengine. So lazima ukue mjanja. Nikachukua hiyo job, nikahaya watu, wakapika mandazi. Do you know I took home
90,000 Kenya shilling. Kwa hiyo kitu kila mtu alikuwa anaogopa. So I am a phone call away. Na pia mimi ni big machine kiasi, so kuna vitu pia naweza kukusaidia at interpersonal level. So let us widen the space, let us empower women, let us take risks. Kama unaogopa kutake risk, mtu wangu huwezi toboa. Lazima utake risk. Unajua? So sweetie, that is my concept on this, and I'm willing to work with all women. Mimi ni mtu wa Kibich, of course I lost election, but I'm very ambitious. I am eyeing for a president or a women rep, so usifikirie ati nataka kusaidia watu wa laini. Mimi ni global. Mali huko nifikie. Asanteni. Asante sana May. Na tunakucelebrate huku lose election. Na thank you for standing strong with our politics. Yeah. Habari zenyu? Nzuri. Naitwa Beatrice Njoki. Nimetoka Mathare Hospital na nafanya biashara ya kuuza maziwa, hii ya kupima. Kuna time wakati wa corona watu walisema maisha imeenda chini. Mimi maisha yangu ilienda juu wakati wa corona. Nikiuza hiyo maziwa ya kupima, nikarudi ule mama ananifulianga nguo nikamwandika hapo. Sasa yeye ndiye ananishikilia hadi saa hii. So nilikuwa nataka kuuliza, nataka kwenda kwa kuuza sandals. Hizi sandals kama zenye Adosa amezivaa. So nilikuwa nauliza kumarket hizo sandals kwa Instagram. Nafaa kuendaje? Nafaa kufungua account yangu personal ama ya biashara? Juu pia nataka kuingia kwa sandals. Thank you. Thank you Beatrice. Wow. Na editor umeshika mic. Don't nataka nikupatie a few minutes uongee. Maybe pia unaweza tueleza umeshika mic. Nini liwa inspire kwanza Femingarisha, challenges ziko aje kama organization na opportunities pia ziko vipi? Kwani mnanisikia? So thank you so much Rachel and Pussy Power team kwa sababu hizi conversation tunahitaji. Na tusichoke tukifanya hizi conversation. Na Rachel hata wewe unajua kuna mtu atakuja kutusaidia. Hawa donors mnaona wanatupea pesa kwa sababu pia wako na interest. Tukubaliane. Mtu hawezi kukupea pesa na ana interest. Na ndio kwa maana mnaona pali Afrika leo iko wanawake wanadhalilishwa na umaskini. Kwa sababu mtu fulani anachukua resources zetu, anazitumia vibaya na sisi tunateseka. Si ni kweli? Social economy idea ni kitu muhimu sana sisi sote. Hakuna mtu tunaacha, hata mama zetu, masista zetu na mabrothers wetu. Kukua na kitu ya kufanya yenye nafanya nini? Inawaletea pesa. Unanielewa? So sisi kama Feminist Center, kwanza mimi kwa sababu mimi ni kiongozi tukaangalia ni nini inafanyika. Mimi kama kiongozi Rachel najua shida watu wangu. Shida watu wangu ya kwanza kitambo ilikuwa nikiamka asubuhi niko na 40 messages. Mtoto wangu alifukuzwa school fees, nililala njaa. Na ukumbuke yeye alilala njaa, sisi tuko kwa the same struggle, mimi sijalala njaa. It used to pain me a lot. Kabisa. Nasema hii shida tutatatua aje? Kwa nini mimi watoto wangu wakunywe chai tena ni ya maziwa, lakini ule mtu tunafanya naye kazi, ati imagine watoto wake walilala njaa. Na si story, ni ukweli. I had to change that. Na kuna dona anakuja anawapea pesa. Tulianza kutengeneza sabuni. Sabuni zetu tulitengeneza tu. Kutengeneza sabuni, power of social media. Watu mnapost usupu yenu ni poa. Kupost venye umevaa na bia zenye ulikunywa hata mimi upost. Lakini pia post kazi yako. So tukipost kazi yetu pale kwa mtaa, UNFPA ilituona. Director wa UNFPA alini inbox. Akaniambia kitu ya kwanza, akaniambia I love you because you are crazy women. Watu wengi hawatupendi because we are crazy. Si mnaelewa? But yeye alitupenda kwa sababu tuko crazy. Akaniambia nataka kuja kuona kitu mnafanya nini kwa mtaa. Alikuja akaona. Akaangalia akaniambia kitu tunaweza capitalize on. Ni hii sabuni kwa sababu hii sabuni iko sustainable na itasaidia wamama wapi? Hapa kwa hii center. So waka capitalize on our soap production. Na tukaita Femingarisha, tukafanya trainings. Femingarisha ikaanza kutupea profit. Kutupea profit, of course, iwezi tusustain sisi wote kwa sababu ni geni. Unaelewa? Mwenye ni geni pesa tulikuwa tunapata na zile za mradi zingine, ukifanya activity watu wamefanya Jacinta kwa wapi anaguza pesa, na Rachel ana implement. Saa zingine sisi usave at organizational level. Ni honest conversation, si ndio Rachel? Pesa tulisave na zenye tulipata kwa Femingarisha, kila mtu alikuwa anapata grant kwetu. Na hii grant haikukua ya kulazimisha mtu afanye jambo fulani.
Ilikuwa wewe uko na idea gani? Haya, watu wote kweli wenye tulipea pesa walianza biashara zao. Leo sipatangi message. Leo kwa simu yangu naambia ukweli Rachel. Sipatangi message ya mtoto wangu alilala njaa, mtoto wangu ni mgonjwa, ABCD. So mimi nataka tu kuhimiza watu wote tumekaa hapa. Tukienda manyumbani, hawa dona tunawasikia, kwa saa hii tutachukua pesa, lakini 10 years hawatatufund. Inamaanisha mimi na sisi wote wenye tumekaa hapa, kama hatutaleta pesa kwa Pussy Power, tuseme Rachel ndio hii shilingi 10 yangu, hii conversation haitafanyika. Na hizi conversation lazima zifanyike na tuzirudishe nyumbani. We need to sustain this conversation. Hizi conversation tusiziwekee mzaha Anji. Hizi vitu tumelearn. Hata mimi napenda fair. Lilian, saa zingine tunaendanga juu ya fair. Lakini tukifika juu ya fair, tunapata zile information ziko pale na Rachel kana testify na wale watu wananijua. I live my life. Mimi sikwenda shule, sina hizo degree. Mimi nasikia kwa nayo, mimi sina hizo degree. Lakini kwa kusoma na nimesikia venye Milia amesema na Petita amesema, nikirudi nyumbani na compare notes, nasema hiki tulisemwa nikijaribu itanifanikisha. Juu saa zingine kuongea ni ngumu. Si ndio? Kwa sababu hizi mkutano pia watu wanaongea English sana. Lakini kuipractice, my friend, inakuanga rahisi. And when you practice, you have an experience and you are also an expert. Thank you so much. Asante. I hope tuna learn na tunasikia, si ndio? Okay. Naitwa Terry na niko na swali kwa Wanjiru about digital. So mimi biashara yenye huwa nafanya, huwa naenda kwa mtumba nachukua handbags, nzuri, nice handbags, old school fashion, zote sling bags, then nazipiga picha kwa wall kwa nyumba, then naweka WhatsApp status. But mimi huuza mostly sana nauza ni WhatsApp status. Wase wana view, then anakuuliza hii ni how much, na unauza how much, naweza deliver wapi, na kudeliver pali popote tunaweza meet, kama ni the nearest place tunaweza meet. So question yangu ni, kuna time nilijaribu kufungua Facebook page, hiyo Facebook page, but haikuwa viewed, like haikuonekana, ni mimi tu peke yake ndio naiona. So nilikuwa nataka kujua shida ni gani hapo kwa Facebook page, na kama kuna any online another online apart from Facebook na Instagram, ni aje naweza market hiyo biashara online na ikwe maybe worldwide. And swali yenye ilikuwa involved hapo ya mwisho, so kama naweza boost, kama naweza i-boost online, na inaweza cost how much mimi kuboost hiyo business online, because naifanya online sana. Thank you. Kuna mtu mwingine amerelease? Me, the first thing is, I was listening to Petit speak, and Petit would give 1,000 bob and then receive an extra 300 bob. That is like 30% on a loan you've taken. Vis-a-vis a government that gives you loans and takes around, 16% thereabout, right? And while the government has more procedures where you have to give guarantors and all that kind of stuff, my question is another 14% equal to the guarantor that you'd bring? Or how can we make women like Petite who give loans that are more effective to women who don't have access to all that money that they have to pay in plus? And then the second thing, when we speak about social media, I was listening to her and she was saying, take selfies of you doing laundry, and I'm like, take selfies or whatever you want to take selfies about, and then post them on social media if that's what works for you. Because we are fighting for social media, we're fighting for spaces that women can be themselves without experiencing abuse, whether financial, economical, or otherwise, right? So what does that look like for you? Because mimi nikiona mtu amepost yeye akifua manguo haitanisaidia, because I have a laundry lady who I trust since 2019. I'm not gonna give you that work if I have someone who works for me, right? But what if another thing that works for you has nothing to do with you doing laundry? How can we make social media more revolutionary for people who are doing other different things? Because just because it's social media doesn't mean you have to be conservative, you have to be, cater to patriarchy. Because patriarchy expects us as women to show. I'm a nudist on social media. Anyone who follows me knows. I show up on social media, I post my nudes. I don't give
what you think about me. What matters to me is that I can be safe after that. And if I can be safe after that, it means more women can be safe after that. So it doesn't matter. Release and clear for yourself. I know we are pressed of time. I want to throw it back to my panel to finish, but I want to throw something to Nyambura Mundi and to Ados. Yes. Sorry, I'm getting you on spot, like to push you. Ados kumeno mkono ningependa usimame because also within CGHRD you run a feminist economy where we give women grants was it $10,000? $100,000, sorry. That's like 10K, sindio, during COVID ya kusupport biashara. Hizo alternative economy, because also we can see like all of us tunafanya kazi mzuri. Tuwezi jidanganya tufanye kazi mzuri. Tume open up different alternative models za what money can move and move to who. Inawa kama iwaki your model na comment yako in 1 minute. Mundia, you talk about feminist excellence. Negotiate blah 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 yote. How we talk about money, value addition or economic models that work for us. And having in mind, most of us when nimesikia tukiongea wengine wetu one or another tushakuwa domestic worker including me. True or false? Kila mtu nimesikia hapa akiwa na example. Yes. Nilienda nikafulia huyu na kuna time hata mimi na kina inbogi yangu December kama saa hii. With our friend Jana Ngove anafanya say action crisis. Tuko nanga kwa nyumba za mabombe huku kunaitwaje wadosi na expatriate waki house manager wao nanga holiday Christmas kama saa hii. Sisi tuko naenda Christmas chukua hizo job zao. Unaenda unaoshia mse unalipwa na mnachukua na extra cost pia na mna ensure like money na move by the time December inaisha nyinyi mko na mado. Unaona kama sisi tuna opportunity tutumie social media. How do you ensure like whatever works for you also works for your work at the same time for money to move around you? So Ados in 1 minute, Mundia in 1 minute. Tupatie hizo advice. Mundia the way you tell me, Mwekali, CGHRD Pussy Power, you need to do 1, 2, 3. You need to show up this way and this way. Umeitwa job, unafika saa 8, meeting inaanza saa 5. Tutapigania space. Because space venye iko i work for us. Umeambiwa tuna meet saa 5, wewe umefika saa 6 jioni. Unaambiwa fanya hivi au ufanye hivi. Ongea na client mzuri unakasirikia client. So Ados 1 minute and then Mundia. And then to the panel ya close. Sasa ni tena. Poa. Na tuambie biashara gani pia unafanyanga? Okay, mimi nafanya biashara mingi. Time ya COVID tulipatia wamama doza biashara, kila mama alipatiwa 10,000. For us ilibidi tufuatilie ndio wamama waendelee na biashara zao cause kitu tulikuja kujua ni watu wa mashinani hatuna records kujua jana nilipata profit ya pesa ngapi na leo niko loss ya pesa ngapi. So at least kwanza tuliwapitisha training ya kuambia wamama wakuwe na record ya kuweka. Hata kama unafanya biashara ya mboga, lazima ujue leo nilienda soko na 200. Jioni ikifika nimeuza pesa ngapi, profit yangu ni pesa ngapi na naweza save do ngapi. Then tukaamua wamama waanzishe chama yao, wasiende kukopa do mali watapelekwa na pressure, wakaanzisha kachama. Nafurahi sana kwa hiyo chama inafungwa 23 December. Walianzisha chama whereby biashara yako ikienda chini una kuboost kwa wana biashara wenzako cause ilikuwa ni challenge kwao. Mtu alikuwa anaweza enda chini to the extent ya kufunga biashara yake cause ana mali anaweza toa do ingine. So walianzisha chama, by the way wanaendelea poa, walikuwa mama 43 wanaendelea na tuko na plans bado ya kuempower mama wengine kuendelea na biashara sababu kitu tuliona hizo ndio biashara zilitusaidia time ya COVID. Mabwana zetu walikuwa wameandikwa na wengi walivutwa. So wamama walikuwa kwa biashara at least walisimama na familia zao time na mpaka sasa hivi biashara wale biashara zilianguka. Yes, biashara out of 43 tuwezi kuwa perfect at 43 bado wako. Kuna wale walianguka, kuna wale walichange biashara but tunashukuru sana tunaendelea nao. For me ni kuempower kila mtu. I think tuko na biashara mingi sisi wenye tuko hapa. Mimi niko hapa najua kushuka, najua kufanya nini. Mbona nikae home nikae njaa na Mondia najua naendanga kushuka na tao 3. Mbona nisipigie Mondia nimwambie, "Hello Mondia, hii Krisi ningependa unitafutie clients 3 wa kushuka." Kwa hiyo clients 3 tao 3 nitakuwa nimepata nguo ya kumaluk December, si ndio? Na ya kuchapa sherehe. So ni sisi wenyewe tu tujipange na tujue vile tunafanya. By the way mimi naweza sema sasa hivi mali tumefika ni zai time tuanze kujiembrace sisi wenyewe na kutafuta do yetu. Editor amesema ukweli, donors 10 years to come donors hawatakuwa. Na juu tumezoea do ya donors kwa hivyo tutakuwa maskini. Nafurahi na Petit vile Petit anasema
Enyewe umaskini jo, ukiona hivi, my friend, toroka, usiongoje kufikie. Is that time sisi wenyewe tuamke na tuanzishe biashara. Hata kama uwezi kwa biashara, andika mtu akufanyie biashara, but kila weekend ndio hapo ujue biashara inaendelea aje. Asante Ados. Mundia? So vitu zangu nasemanga, nikikupea job, excellence. I guess mtu wote tunafavor ya job na yeye anajua. Kama you're not excellent, so hata kama ni kufagia, fagia poa. Hata kama ni report, angalau. Si ndio? So hata kama ni poster ama photography, excellent. Kitu ya pili ni boundaries. Ni hard sana ukuwe na excellence kama you're doing 1,000 things. So ukichukua things that are not paying you, kitu ya msaada all the time, wewe ni mama, you know, you're the plug for everyone. Hautaweza. Hata ukitakaje, you'll be too spread, hautaweza. Si ndio? So ni vizuri kuwa na boundaries, ili nikikushia excellence, you can actually deliver. Also, because time is money. Tunasemanga poor people don't understand, time is money. But mtu mwingine akikama hapa, ukipitisha time yake, anakulipishanga. Ya tatu, reciprocity. Najua naongea Kingoso. Reciprocity. Nipe nikupe. Kama tuko kwa mbogi moja, na mimi nashindanga nikikuna back, na wewe haureturn, itakuwa kuna time utaniita tufanye job moja, halafu nikuangushe. Si ndio? So hizo vitu tatu, that is what I keep saying. Hizo vitu zingine ni kama mshapewa ka job, kama mnaweza save pesa, wacha ikuwe kitu tangible. Ni health insurance, ni kashamba, ni kitu tangible. Kwa mara mingi tunashikilianga pesa. Why? Because kwenye tumetoka yenyewe ni sisi tu. Alafu hiyo black tax ikianza inaendanga hadi huko. But kama ulikuwa umepanga kitu, kama ulikuwa ushasema by the way nikipata 100k, mimi na mtoi wangu this time, because mtoi wangu labda una condition ama maadhi yako na condition, tachukua health insurance. Hiyo do ikiingia hivyo, inaendanga kama imekatwa. Mtu akikwambia umpe do, hata akikuinamisha hauna. Si ni kweli? Hata ukimwonyesha M-Pesa balance ni ati hauna. So ni ati tukipata do, hakuna do ndogo. But you have to choose. Hata kama ni meza, ulikuwa ununue. By the time unakuwa na hizo targets, si leo ni meza. Do hiyo ikiingia ni meza. Kama ni kiatu mtoi, ama ni wewe mwenyewe unataka kujipele. Have those things. So nimesema vitu mbili. Excellence, boundaries, na reciprocity. Watu wenye hawa return, tit for tat. Kikuna mtu na kukuni, acha na umse. Sababu utajaribu kumvuta, na ile kitu utakuwa, utaanza hiyo bitterness, hiyo watu, you know, all those things. So let's try. I know sometimes ukisoundiva unasongiri kama hauko, lakini we are the ones moving ourselves to where we should be. So vitu tatu tu. Sindio? Simply because we do not belong to those spaces, does not mean we cannot have those things. Sindio? Hivyo. Rachel. Nyambura, before ukate, najua hapa watu wengi ni founders wa movement na mashirika ndogo ndogo, na si ndogo ndogo ati ni ndogo kibudget, but ni kubwa kikazi. Na hii ni kitu pia mimi nimestruggle nayo, na watu wengi najua hapa wamestruggle nayo. Wakati unaenda kutafuta pesa kwa mfadhili, mfadhili, si ndio? Una negotiate aje pesa ya nyinyi kulipwa na watu wako? Most of the time wengi tuna apply hizo grants, unasahau kujilipa. Project inakuja una realize by the way kazi ni mob na tutajilipa. Tumevolunteer kila kitu na mfadhili ametick box. Ni advice gani unaweza tupatia ya kunegotiate staff time yetu na pia watu wetu? Hiyo story si wote grow. Right? Kuna mtu, ukiwa in a silo, hautajua ku-negotiate. Hata mimi kwenye nimefika, na najua na Berila shitanga nikimwambia, tutoke hapa tufike hii amount, ni ati nilifunzwa na beste yangu. So one, usinegotiate peke yako. Kama umepata, hata kama ni facilitation, pigia Rachel. Sasa nasema in terms of person, pigia Rachel muulize, facilitators wanalipangwa do ngapi? What is the market rate? Si unasikia hiyo kizungu? Market rate ni pesa ngapi? Alafu, kama ni proposal, ukishaandika, tumia mse kama Nyambu. Mtu mwenye accountant mwenye najuanga budget ceilings inakaaje. Because most of the times kuna kitu inaitangwa level of efforts. Unaweza kuwa enyewe hii mradi ni umeshikilia na mgongo, lakini unapewa 10k. Alafu mtu mwenye kwa juu yako labda alikuwa anaenda home na 200. Si ndio? So
kama usawa we can do, tunaweza fanya hizo vitu za proposal writing na budget writing mtaani, but in the meantime kama unaandika mradi please reach out ama mtu hata si lazima nikuwe, naweza kupea template ya budget nishaifanya alafu uone venye tunafanyanga breakdown, but what I would say is usiwork peke yako, si ndio? Cause mara mingi kuna donors wanakujanga na shughuli unasema sijui 77% haifai kwenda wapi. Kama hujui hiyo kunegotiate hivyo utakuwa umekaranga wase wako na wewe mwenyewe, alafu you get watu ndakuonanga ukiwa busy uko kwa kila mradi, lakini tukiangalia mfuko you know, so let's network na usiogope kuuliza. Hata sisi wenye unaona unafikiria tuko hapa tuligrow na kuuliza, si ndio? Richard majibu. So tunaenda tukiclose up in 1 minute, na umesikia maswali zimeulizwa, yenye unaweza respond na upatie ni parting shots. For me, I'm lucky sikuulizwa maswali geared to me. Maswali mob zilikuwa kwa Wanjiru na Petit. For me, my parting shot ni let's pull resources together. When we are united, tutaenda far. Divided will fall. I want to see in the next 5 years movement funding themselves to pull resources together. The CBOs, all the CBOs, the feminist CBOs, to come up with one umbrella. Ndio how mafunders watatutafuta wenyewe. Ukitafuta mwenyewe, you can make decision kivyako. Unatuletea pesa. This is what we want to use that money. Na kama utaki enda nayo. Unaona the femininjas in Kibra walianza sabuni, walitafuta na UNFPA. But wewe umekaa hapa hauna yako, then unaomba. The first time niliwaambia whoever feeds you controls you. Ndio stress zuingilia hapo. In the next 5 years tujifund ourselves. I'll try to be very quick. So nakumbuka swali mbili na a comment from Release. So the one on Instagram and Facebook, I would say anza ya biashara, kwa sababu unaweza anza na sandals leo alafu kesho utaongeza mshipi, kesho kutwa handbag, so you want to have a place and inaweza act as your shop. So anza tu ya biz, and then the trick is ukipost ya biz alafu unajitubia wewe kama influencer, si uko na social zako una repost kwako, unasumbua Recho pia yeye ana repost, so your friends act as your influencers na pia wewe ndio, and then pia be a bit patient kwa sababu ita take time, but ikigrow then you have an option, hata unaweza weka kiondoa hapo ndani, while it's not as limiting as when it's your own channels. So I hope that answers your question. And then for the Facebook, umeuliza Facebook na pia maneno ya boosting. With Facebook, it could be two things. It could be a settings things that, I'll try and answer that. It could be a settings things, but pia inaweza kuwa the fact that ni page mpya. So unfortunately, with these channels, you'd have to be a bit patient. So ni poa that WhatsApp is already working for you. So keep doing that. But with Facebook, unaweza have kuipatia time kupost ndio watu waanze kuijua. But also talk to your friends too. Me personally, what I usually do, nitasumbua marafiki zangu wa follow page yangu. That's at the very minimum nikuwe na 10 followers. Ndio watu mtu mwingine akikuja na cheki kuna followers, and then pole tu consistently it'll grow. However, what you're saying about boosting actually works very well, kwa sababu then the more you promote, the more people see your content, the more you boost your content. I think for that it will have to be a Nusawa project, because I can do the training, naweza train watu on how to do it effectively, kwa sababu it's mimi personally nikianza the Kiondo business nilikuwa napeana 1/3 of my profits to paid promotion. So ndio at least najua hiyo ni kama hiyo ndio rent, kwa sababu online haulipi rent, hiyo ndio rent ya busy yako. Unaweka just a small amount of money ya kuboost hizi your posts. But ni poa I think I would be willing to do the training. Ni poa kujua how to do it effectively, because then it gets a bit cheaper the more you know about it. And then lastly, to maybe me release comment on using social media as a person. I think I would say we're not saying that we are changing all social media platforms zikuwe now it's business and business only. There's also room for joy as a revolution, especially for women.
enjoy yourself, enjoy that space as a person. But now moving forward, like moving to the next level then, and maybe this is to you, kwanza have conversations on digital safety, digital rights, and pushing actually for policies from our governments to have digital rights and like things that digital laws that actually can be enforced. Kwa sababu hizo ndio haziko completely, ama kama ziko hata watu hawajui about it. Yeah. Thank you, Angela. Okay, mi nitenda tu direct to the point, songea mob, si ndio? Ni kuhusu dodo itakangi story mingi, si ndio? First of all, naweza sema make use of the spaces kama unataka do. Unaona hizi vitu zo wanatuita ndogo ndogo na tunakata kwenda. Tuna value pesa kushinda vitu zingine, na ujui hizo spaces ndio unapata ideas on how to make money. Wewe unaangalia transport, hello, Richard anlipa. Hata kulipa ametoa wapi pesa? Enda pale, kutana na watu kama hawa, kutana na watu kama nyinyi. Change ideas zenye mko nao na plus uchukue the ideas from these people. Itakubuild kama unataka kuendelea. Na pia the people wenye mko lucky, wenye mnapata fundings from donors. Editor amewambia na washaanza kutoka, si ndio? Si hata 10 years washaanza kutoka. Donors wana pull out, wanaenda. Hiyo ndio yenye unapata from donor. Akiangalia venye unaweza expand now business yako, ama unaweza start now business yote. Plus hiyo pesa ya donor in 10 years editor atakuwa tunafund hao watu wenye wako hapa, si ndio takuwa madonors. Asanteni. Asante Petit. But I think tumeanzia mahali, because this conversation tulikuwa nao last year. Na the plan na Pusipa na Usawa and the friends of CGHRD ni kuweza kuendelesha hii kitu in a bigger way from next year, tukuwe na hangouts za kuweza kuput hizi models. Tunaelewana? So nikimake closing remarks ni kwamba tuangalieni sisi wenyewe, kwa sisi tunasaidianga mama kupata pesa. Tunaelewana? Tunasaidianga community kupata pesa, kupata biashara, alternative way of business models za feminism. Sisi wenyewe tutajikreatiaje hiyo future ya feminist economy na alternative ways. Hiyo ni challenge na wa challenge. Membo na editor, membo na kina Dos na kina Lilian, hizi stories zote. Na Wanjiro na Mili na Petit. Can we make an action? Can we make an action? We deserve what? We deserve what? We deserve economic, feminist economic justice models. Sindio? Can we create that for ourselves? Your future inakaje? Can we dream about it? How does that utopia of a feminist economic model look like? Tunaelewana? Tuangalie ni vipi tunaweza jiendeleza. So can we find alternative business model that can work for us? So ningependa mjipigie makofi na mpigie panelists wangu makofi. Asante Mili, asante Wanjiro, asante Petit, asante Usawa Baraza, to all the partners and friends and individuals, the cast that have made this possible. And asante to all of you for also liberating this space. Tumefanya podcast na Kiswahili na Sheng. Nipigeni makofi. And thank you to our viewers online. And to the funders also you have heard. Can we make also the funding space very conducive for grassroots women? Can we make those resources available to continue with the struggle and liberation of women? The work is so much, but you can only make it possible investing and trusting community and young feminists and young organizations and young women human rights defenders space. Localized resources. Localized resources. If you are giving international NGO 50 million, give it to grassroots organization. Yes, politics, your capacity is very colonial. It shuts away grassroots organizations. Because we do the work is bigger. So we have the capacity to deliver. So let us be trusted with the resources. And see you all, and thank you, and thank you. And it takes Pussy Power to be us. Pussy Power. Pussy Power. Pussy Power. Thank you.